Arriving. Yeah. Ladies, let me be a gentleman. These are the species arriving. These are the Nairobi species arriving at the destination. wheelDAbeats. Hii mambo ya kuua. Umelima place ndogo Ulianza lini? Ulianza lini? Uliza. Sasa mimi utaka nikuulize tu and then every time tukipatana nasahau. na si leo ungesahau. That's just how. No, but you said at least To do something with just memory. jog the memory. How is it connected? No, it's just your memory. That's the origin of son of a bit. I think it was just a thought. It came in my head, and then because mimi napenda kupoka. Oh, you are Humanity. You are Mimi napenda kupoka. You are a poker. Yeah, I'm a poker player. Mudungaji. Mudungi. No. Isn't it your love for beats? Hiyo time Sikuja. angalia ni kama Smurfs. Ni son of a bit ilianza mimi nilianza kwa mkali kutengeneza beats unaona? Chicken and egg. Exactly. Siko najua ati itakuwa big deal hivyo but najua kitu yenye niliface immediately ndio maana najua ina relate na my personality ni kupoke. Everybody was telling me I easy work kwa sababu in 2005 or 3 or 4 son of a bit was vulgar. Imagine guys. Son of a bit was Hapana, it was a creative twist. Lakini in Kenya kusema during that time unajua hiyo time nini ati hao magenge tunawako wametokea. Unaweza lamba now is the version of lamba lolo back then I can imagine. So juu niliona inasumbua ati yezi work juu ni nasty. Niko like ni nasty aje sijasema son of a bit. Unajua so even though mimi siwezi sema ati ilikuwa any deeper than that. karibu kwa Lakini kama wasee maybe hawangereact. Kama wasee hawangereact to ati inapoke, maybe ninge drop. Lakini kwa sababu nilianza kuona uliona ina make impact. Acha ni live through it. Na sasa in 2020 from 2020 au mayengs au wanaita majenzi wanapenda hiyo kitu. Son of a beat. Wanapenda wanajua like what? Thank God nilisema. Tuulize swali lingine. Kwa nini kwa kiwande? Why Kibby a freak? Hapana Joyce. Kibby we know. What do you Why a freak? Okay. Wacha niwaulize nyinyi. Nyinyi mnaona aje? Tujibu tu. We don't know. That's why we ask. Sawa na wajibu. Hebu angalieni tu mimi as your friend. Ndio nasema hiyo naweza jibu kidogo. Jibu. Jua hiyo pia inaonja. Kwanza hiyo kuweka hiyo nywele hiyo inakaanga hizo vitu. Anakaa kama Afrika. Unajua sasa nimemzoea. Unakaa kama blanket mzee. Ati anakaa blanketi mzee. Wow. Karibu nienda sana. Karibu katambe. Swali ndani ya swali ndani ya jibu. Umeona siku ya kwanza leo, si ndio? Unajua hizo nywele anakaanga aje nao na hizo, si ndio? Unajiuliza hizo maswali? Nimezoea. Batata nikwambie no it's very unique about you. You know ile time na home Akiamka ni atengeneze blanketi ya matengeneze nywele. Kabika sijui nini. Nilimjua unashinda ongea. Kuna wadudu. Baada ameweka shell. Ni bagi gani? Kibby much later. Huku hadi madhe tukiongea alikumit hiyo siku bado alikuwa ananili na ule wa manywele. Madhako anasemanga aje? Before achana na nao. Before alikuwa anasemanga msalimie yule. Wa nywele. Ule wa manywele akwaja na mtoto yani hivyo akianza kuongea. Ungenona. Tujue tunafurahi. Wewe au miss. Nyoa uone kinana. Okay, but tell us why? Sasa mimi sijui, unajua unazaliwa alafu una realize tu wewe hauko hivi.
Uongo. Hiyo ni uongo. Ukweli ni gani? Hiyo ni uongo. We, kuna sauti hapa. Mtu akiwa creative na ni ile creativity yenye si ya kawaida, they have to use their bodies as part of the art. So unapata tattoo artists. Do you know why? Because they want to Why? Because that I agree with you. Just say it again in But it's a way of just making yourself visible. Are you catching that? There are many ways of people being expressing themselves. Maybe a musician anaona, you know at the end of the day it is the target market. Unaangalia sasa hawa watu have to be distinct because there's competition. There are people who are going in. You have to be distinct. You have to be seen. I must accept my That's why you will find people in corporate. What is valued is Kenya value kwa in corporate world is the outcome of your products. Ndio? I'm an architect. Kenya nitachora ionekane huko ama nijenge. They don't care about my face. You understand? But that design is what sells. But for the creative world, it is the persona who has to sell himself. Sasa hiyo ingine Kabla content first, hiyo ikisha kubalika now content hivyo. Mimi nikimeeting msee alafu aniambie siku kuna notice or something na feeling nilifail. Mimi napenda kuacha hiyo. Yes. And for the industry that is okay. Nikikuja na feel hata nikianza nimespend kila mtu aniongelelea. Shida ni auta mimi nimeenda kwa event. Huyu jamaa anataka nitoane. Bana. Enemies of progress. No, but kama kuna kitu moja unaweza kuwa umespend 3 hours hapo obviously you are an artist. Any final ukiongea na msee na feeling nimeachieve hiyo kitu kwa sababu hauna time mwanzo saa hizi hakunanga time ya kujiexplain. Hakuna. Dunia ina move so fast. Yes. Kama wewe mtu asijue ni architect unless uongee. Sasa mimi niko na advantage. Juu mimi nikiingia tu kwa room. Yes. Take a while yes. Hiyo sahihi ni artist. Ina sell. That is what will sell you. That's agree. But the only thing is that naishi kwa nilizaliwa kwa dunia yenyewe. Sasa unaona mimi niko na higher job. Sikia tu angalia dunia yetu ya artist East Africa. Diamond ametuosha, mimi ametuosha. Sasa unaona penye story sasa inaanza kwenda. So unaanza kushindwa why me. Unaona? Na mbona hii nilianza hata before nijue why me. So inaenda tu. Unaona? Ile tu lazima ni make impact kwa sababu yeye anafanya hiyo kitu. Siwezi anza kuihide hata baadaye ni funny conversation ilikuwa na have na Klaus. Hata nikusaidie kitu moja. You want me to help you? Yes, please. I need all with the your help. partner. wheelDAbeats. So you guys we momonyoka like this. We are the chicks, man. They need to craft their niche. Yes. So who they are talking to. Kimathi. Kimathi, ukiona shida, useme